Hola, clases. This is Señora Pleste. We're starting a new semester, new quarter, and new chapter. Capítulo 4A, Cuando éramos niños, when we were kids. This is part 1, Vocabulario, week 1. This is how you're going to get your notes. For those of you that are new to e-learning, you're going to get these videos. You can pause at note places, write things down. It will be repeating words after me, and you can pause and rewind as many times as you need to get all of the notes that you need. Also, please watch the videos until the very end. I will be going over activities, translating things, giving out answers, and telling you what is due by the end of the week. So please make sure you watch the videos all the way into the very end. So let's begin. So in this chapter, by the end, you will be able to listen and read about favorite childhood toys and your elementary school experiences, to talk and write about what you were like as a child and your experiences in elementary school, and exchange information about what you were like as a child. So before we begin, we always have culture, and some of these culture questions will be on your test next week. So please write down a couple of sentences, either in English or in Spanish, to help you remember some of these facts, because they will be true or false questions on your test next week. So let's begin. Cultura, el mundo hispano, the Spanish-speaking world. Las mascotas, pets. Generalmente, en los países hispanohablantes, so generally in Spanish-speaking countries, el papel de las mascotas es más que ser un otro miembro de la familia. So the role of pets is to be more than only being another member of the family. Por ejemplo, for example, un perro protege la casa en la ciudad, a dog protects the house in the city, o ayuda en el campo, or it helps in the countryside or farm. Por lo general, in general, los conejillos de indias or los ratoncitos no son mascotas comunes. So, in general, hamsters, mice, or rats are not common pets. Cultura, el mundo hispano. Oh, by the way, this is a dog helping a cowboy in Argentina. Las guarderías infantiles, so daycare centers or childcare centers. En los países hispanohablantes, in Spanish-speaking countries, hay varias clases de guarderías. There are various types of daycare centers. Algunas son de gobierno municipal o provincial, so some are from the municipal government or provincial government. Algunas compañías ofrecen servicio de guardería infantil para sus empleados. Some companies offer daycare services for their employees. También hay guarderías privadas. There are also private daycares. So we'll be talking about how life was like when you were in daycare. So here are some of the words we're going to be learning about, right? El tren eléctrico, electric train. Los peces, fish. One fish is el pez. Los bloques, box. And la guardería infantil. El oso de peluche, teddy bear. La muñeca, doll. El dinosaurio, dinosaur. El muñeco, toy action figure. La tortuga, turtle. El patio de recreo, playground. La cuerda, jump rope. Y saltar a la cuerda, to jump rope. And el triciclo, tricycle. You also have la colección, la moneda, mentir, el mundo, pelearse, and la verdad. So now we're going to be going over to our list of vocab. You may pause the video and write them down. Then I'm going to go over how to say the words, and you'll repeat after me before we move on to the rest of the video. So pause at this time and write these words down. All right, let us begin. Vocabulario. To name toys. Los bloques. La colección. Las colecciones. La cuerda. El dinosaurio. La muñeca. El muñeco. El oso de peluche. El tren eléctrico. El triciclo. To name animals. El pez. Los peces. La tortuga. To discuss things you used to do. Coleccionar. Molestar. Pelearse. Saltar a la cuerda.
to name places. La guardería infantil. El patio de recreo. To explain your actions. De niño, or if you're a girl, de niña. De pequeño, or de pequeña. De vez en cuando. Mentir. Obedecer. Ofrecer. Permitir. Por lo general. Portarse bien. Portarse mal. Todo el mundo. El vecino. La vecina. La verdad. To describe what someone was like. Bien educado, or if you're a girl, bien educada. Consentido, consentida. Desobediente. Generoso, generosa. Obediente. Tímido, tímida. Travieso, traviesa. Other useful words. La moneda, el mundo. So, I want you to read along with new vocabulary words you have written down and try to see if you can understand what you hear and what you read. And I'm going to go through and translate it. This is one of the activities that you have prescribed to you. Ay, Jorge, Emilia es tan traviesa. Mira cómo le cortó el pelo a la muñeca rubia. Esa niña se porta mal. De niño, yo también era travieso en la escuela, pero en mi casa era obediente. Yo obedecía a mi papá en todo. Jugaba con mis bloques. No quería molestar a nadie. ¿De veras? Mi situación era diferente. Yo era desobediente. También era consentida. Yo tenía muchos juguetes, pero me portaba mal. No me gustaba compartir. No me digas. Ahora eres generosa con todo el mundo. Mañana llevas una caja con juguetes a la guardería infantil, ¿verdad? En esa caja está la muñeca rubia. Me gustaba mucho de pequeña. All right, so let's see how well you did. So, Jorge, Emilia is so naughty or mischievous. Look how she cut the hair on the blonde doll. That girl behaves badly. De niño, as a child, yo también era travieso en la escuela. I was also naughty or mischievous at school. Pero en mi casa, para home, era obediente. I was obedient. Yo obedecía a mi papá en todo. I obeyed my dad in everything. Jugaba con mis bloques. I played with my blocks. No quería molestar a nadie. I didn't want to bother anyone. De veras, really, mi situación era diferente. My situation was different. Yo era desobediente. I was, or used to be, disobedient. También era consentida. I used to be spoiled. Yo tenía muchos juguetes. I would have a lot of toys. Pero me portaba mal. I would behave badly. No me gustaba compartir. I used to not like to share. No me digas, you don't say. Ahora eres generosa con todo el mundo. Now you are generous with everyone. Mañana llevas una caja con juguetes a la guardería infantil, ¿verdad? Tomorrow you are taking a box of toys to the daycare center, right? En esa caja está la muñeca rubia. In that box is the blonde doll. Me gustaba mucho de pequeña. I liked it a lot when I was young or as a child. How did you do? All right, let's keep going. We are having two friends. They're talking about a lady's house with a collection of dolls that the little sister goes to visit. So let's see if you can understand. Museo de Muñecas. Oye,
Mi vecina Rocío colecciona muñecas. Su casa es como un museo de muñecas. Ya sé, de vez en cuando mi hermana Lili va a ver las muñecas de Rocío. ¿Ah, sí? Cuando era pequeña, yo también iba a la casa de Rocío. Veía sus muñecas muy a menudo. ¿Cómo es su casa? Dime todo. Bueno, Rocío tiene 50 o 60 muñecas. Cada una es diferente. Son todas bonitas. Genial. ¿Puedes jugar con ellas? Por lo general, Rocío no permite eso. Pero Rocío sabe que Lili es una niña bien educada que se porta bien. Un día, ella ofreció explicar todo sobre las muñecas. A Lili le encantó. ¿Y Lili no fue demasiado tímida? No, Rocío y Lili jugaron por 20 minutos. So Jennifer says to Angela, Oye, mi vecina Rocío colecciona muñecas. My neighbor Rocío collects dolls. Su casa es como un museo de muñecas. Her house is like a museum of dolls. Ya sé, I already know. De vez en cuando, once in a while, mi hermana Lily va a ver las muñecas de Rocío. My sister Lily goes to see Rocío's dolls. Oh, yeah? ¿Así? Cuando era pequeña, when she was little, or when I was little, yo también iba a la casa de Rocío. I would also go to Rocío's house. Veía sus muñecas muy a menudo. I would see her dolls often. ¿Cómo es su casa? What is her house like? Dime todo. Tell me everything. Bueno, Rocío tiene 50 o 60 muñecas. Well, Rocío has 50 or 60 dolls. Cada una es diferente. Each one is different. Son todas bonitas. They are all pretty. Genial. Super. ¿Puedes jugar con ellas? Can you play with them? Por lo general, in general, Rocío no permite eso. Rocío doesn't permit that. Pero Rocío sabe que Lily es una niña bien educada, but Rocío knows that Lily is a polite or well-behaved girl que se porta bien, that behaves well. Un día, ella ofreció, so one day she offered, completed past, explicar todo sobre las muñecas, to explain everything about the dolls. A Lily le encantó. Lily loved it. ¿Y Lily no fue demasiado tímida? And Lily wasn't extremely shy? No. Rocío y Lily jugaron por 20 minutos. Rocío and Lily played for 20 minutes. So how did you do? All right, here are a couple of conversations that you'd be practicing. And let's go through them together. Yo tenía un gato cuando era niño. ¿Y tú, tenías un gato? Sí, yo tenía un gato también. I used to have a cat when I was a child. And you, did you have a cat? Yes, I had a cat as well. Let's see the next one. ¿Jugabas con muñecas de niña? Sí, por lo general jugaba con muñecas de niña. Asked, did you play with dolls as a child? Yes, in general, I played with dolls as a child. And they're talking about collecting Star Wars cards. De pequeño, ¿te gustaba coleccionar tarjetas de Star Wars? Sí, me gustaba coleccionar tarjetas de Star Wars. So, practice. Go to clever.com, click on the Pearson Realize app and your textbook, and complete the following activities. Actividades 1, 2, 3, and core activity que hacen. You also have 2 quizzes this week. Instant Check capítulo 4A, Vocabulary en Contexto, and Prueba capítulo 4A, Vocabulary Recognition. Gracias.